അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് വാറൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് വാറൻറ്റ്സ്. എ സ്റ്റിപ്പുലേഷൻ ഇൻ എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ഗുഡ്സ് which are subject thereof may be a condition of or a warranty. A stipulation in a contract of sale with reference to goods which are subject thereof may be a condition or warranty. A condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which give rise to the right to threat the contract are repudiated. കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈൽ വി ആർ മേക്കിംഗ് എ കോൺട്രാക്ട്, നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സെയിലിൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചില കണ്ടീഷൻസ് വെക്കൂലേ, അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ, ആ കണ്ടീഷൻ എന്തിനു വേണ്ടി വെക്കുന്നത്, അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ബ്രീച്ച് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ തടസ്സം വരുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും, ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഗ്രിമെൻ്റ് അവിടെ ബ്രീച്ച് ആവുന്നുണ്ട്. സോ അതിനെയാണ് കണ്ടീഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എസെൻഷ്യൽ ടു എ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്റ്റ്, ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിന് വേണ്ട മെയിൻ പർപ്പസസുകളാണ് കണ്ടീഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താണ് വാറൻറ്റി? വാറൻറ്റി ഈസ് എ സ്റ്റിപ്പുലേഷൻ. Warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract, breach of which give a rise to a claim for damage, but not to right to reject the goods threat the contract of repudiated. When conditions to be treated as a warranty, ചില സമയത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ വാറൻറ്റി ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട്. വാറൻറ്റി ഈസ് എ സ്റ്റിപ്പുലേഷൻ കൊളാട്രൽ ടു ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്റ്റ്. മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഞാൻ ഇന്ന സാധനം നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുന്നു, ഇത്ര പൈസയ്ക്കാണ്, ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ മെയിൻ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാറൻറ്റി സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു കൊളാട്രൽ ടു ദ മെയിൻ പർപ്പസ്. കൊളാട്രൽ അഡീഷണലാണ്, അതായത് നമ്മുടെ കോൺട്രാക്റ്റിന് ഉപരി അതിൽ ഒരു അഡീഷണൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് വാറൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വാച്ചോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സാധനം മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വാറൻറ്റി കിട്ടാറില്ലേ, അതാണ് വാറൻറ്റി കാർഡ് കിട്ടാറില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അഡീഷണൽ ടു ദ മെയിൻ പർപ്പസ്. ഓക്കെ, when condition to be treated as warranty, സെക്ഷൻ 13 അത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, when where a contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller, the buyer may waive the condition or treat the breach of the condition as breach of warranty. Section 13 subsection 1, where a contract of sale is not severable and the buyer has accepted the goods or part thereof, the breach of any condition to be fulfilled by the seller can only be treated as a breach of warranty unless there is a term of the contract express or implied to the effect nothing is the section shall affect the cause of any condition or warranty fulfillment of which is executed by law by reason of impossibility or otherwise. സെക്ഷൻ 13 സബ്സെക്ഷൻ 3. ഇതിനകത്ത് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് വാറൻറ്റീനകത്ത് നമ്മൾ വൈൽ മേക്കിംഗ് എ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താണ് ഇപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ കണ്ടീഷൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ ബ്രീച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രീച്ച് ആവും. ഇൻ കേസ് ഓഫ് വാറൻറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് എൻ കൊളാട്രൽ ടു ദ മെയിൻ പർപ്പസ്, അതായത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ പർപ്പസിന് അഡീഷണലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ പ്രൊവൈഡിങ്സാണ് കൊളാട്രൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് വാറൻറ്റി? കണ്ടീഷനും വാറൻറ്റിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? അതായത് ഒന്ന് നാച്ചുറൽ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനുണ്ട്, വാറൻറ്റി ഉണ്ട്. നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ നാച്ചുറാണ്. കണ്ടീഷൻ ഈസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ നാച്ചുർ.
വാറൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നതോ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മെയിൻ പർപ്പസ് അല്ലല്ലോ. അടുത്തത് നാച്ചുറൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ നാച്ചറാണ്, ഒന്ന് സബ്സിഡിയറി ഇൻഫീരിയർ ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് മെയിൻ പർപ്പസ് അല്ലല്ലോ ഈ വാറൻറ്റി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത വാല്യൂ എസെൻഷ്യൽ ടു ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്റ്റ്. മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്റ്റ് cannot be fulfilled without the prior fulfillment of the stipulation. എസെൻഷ്യൽ ടു ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് എന്താണ്, മേക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ്. അടുത്തത് വാറൻറ്റി ഓൺലി കൊളാട്രൽ ടു ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്റ്റ്, അഡീഷണൽ മാത്രമാണിത്. ബ്രീച്ച് ദ അഗ്രിഗേറ്റഡ് പാർട്ടി ക്യാൻ ബി റെപ്യൂഡിയേറ്റഡ് ദ കോൺട്രാക്റ്റ്. ദ അഗ്രീഡ് പാർട്ടി ക്യാൻ ക്ലെയിം ഡാമേജസ് ഓൺലി. വാറൻറ്റി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ വാറൻറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബ്രീച്ച് നമുക്ക് എന്താണ്, അഗ്രീഡ് പാർട്ടിയുമായിട്ട് നമുക്ക് മേക്കിംഗ് സ്റ്റിപ്പുലേഷൻസ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്രീച്ച്. ബ്രീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടി ക്യാൻ റെപ്യൂഡിയേറ്റഡ് ദ കോൺട്രാക്റ്റ്, അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടി ക്യാൻ ക്ലെയിം ഡാമേജസ് ഓൺലി. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്രീച്ചിൽ എ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ മേ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ബ്രീച്ച് ഓഫ് വാറൻറ്റി and this would be happen when the aggrieved party is considered as a damage only. Breach of warranty, however, cannot be treated as a breach of condition. Example, X sells foodstuff to Y. The contract between X and Y state the food to be sold should be fit to the consumption, and this is essential term in the contract. So, if it contains any poison substances, Y is entitled to reject the foodstuff and is repudiated the contract. This essential term is called as a condition. അതായത് എക്സ് വൈന് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനി പോയ്സൺ കണ്ടീഷൻസ് ആയാലും പോയ്സൺ അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആണെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ബ്രീച്ച് ഓർ അവർക്കിത് വേണ്ടാന്ന് പറയാനുള്ള ഇതുണ്ട്. But if the contract is stipulated that the food stuff should be packed in 1 kilo box, but the seller packed in half kilo boxes, only auxiliary and minor term of the contract is broken, and Y can be able to claim the compensation. 1 കിലോ പറഞ്ഞിട്ട് 1/2 കിലോ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി 1/2 കിലോന് ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ആർക്കുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു വാറൻറ്റിയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് വാറൻറ്റി. വാല്യൂ, ബ്രീച്ച്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്രീച്ച് എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, അടുത്താണ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആൻഡ് ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് വാറൻറ്റീസ്. Expressed and implied conditions and warranties. Conditions and warranties may be expressed or implied. Express condition and warranty. Express conditions and warranties are those which have been expressly agreed upon by the parties at the time of contract of sale. Implied conditions and warranties. Implied conditions and warranties are those with law incorporates into the contract unless the parties stipulated in the contract. എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷൻസ് ആർ ആൻഡ് വാറൻറ്റീസ് മേ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഓർ ഇംപ്ലൈഡ് ആവാം. എക്സ്പ്രസ്ഡ് കണ്ടീഷൻസ് പറയുമ്പോൾ ത്രൂ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ദോസ് ഹാവ് ബീൻ എക്സ്പ്രസീവ്ലി എഗ്രീഡ് അപ്പോൺ ദ പാർട്ടീസ് ദ ടൈം ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ ഇംപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് വാറൻറ്റി. ഓക്കെ, ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ ടൈറ്റിൽ, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, സാമ്പിൾ, അതായത് എക്സ്പ്രസ്സിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബൈ ത്രൂ വേർഡ്സ് വി ആർ എക്സ്പ്രസിങ് അവർ സെയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമ്മതം നമ്മൾ ത്രൂ ബൈ വേർഡ്സിലൂടെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇംപ്ലൈഡ് വി ആർ നോട്ട് യൂസിങ് ദ വേർഡ്സ്, ഇൻസ്റ്റഡ് വി ആർ യൂസിങ് ദ റിട്ടൺ or any other way. So implied conditionsil നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, സാമ്പിൾ, ക്വാളിറ്റി or fitness, merchantability and wholesomeness, it should be all things are we want to mention എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദ ഇംപ്ലൈഡ് കണ്ടീഷൻസ്. ഓക്കെ, കണ്ടീഷൻ as to title. Condition as to title. In a contract of sale, under the circumstance of a contract as such as
to show a difference intention, there is an implied condition or on the part of the seller that in the case of the sale, he has the right to sale of the goods. In case of the agreement to sell, he will have the right to sell the goods at the time when the property is to pass. Example, R bought a car from D and used it for 4 months. D has no title in the car and consequently R had to hand it over to the true owner. Held R could recover the price paid. Condition to description, section 15. In sale by description, there are implied condition that the goods shall respond to the description. This means if you contact to sell peas, you cannot oblige the party to take beans. And if hence, if the description of article intended to indifferent by the buyer may not buy the goods. Example, A want to sell the goods is typewriter. He says to B, intending buyer who has not have seen the machine, that it is a brand new machine. B agree to purchase it, and one delivery B find it the machine is old and repaired, and B can repudiate the contract. Condition to description. In sale by description, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description. This means if you contract to sell peas, you cannot oblige the party to take beans. Hence, if the description of article tendered in different that the buyer may not buy the goods. A want to sell his typewriter. He says to B, intending buyer, he has not have seen the machine, that is the brand new machine. B agree to purchase it, and on delivery B find that the machine is old and repaired. B can repudiate the contract. Condition as to sample. Contract of sale is a contract for sale by sample, where there is a term in the contract express or implied to that effect. In sale by sample, the following are implied conditions. The bulk shall correspond with the sample quality. സാമ്പിൾ ക്വാളിറ്റിയുമായിട്ട് മാച്ച് ആവണതാണ് ബൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സാമ്പിൾ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റിയും ബൾക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അത് തീരെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് തിങ്. That buyer shall have the reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample. That the goods shall free from any defect, rendering them unmerchantable, which would not be apparent on the reasonable examination of the sample. Certain shoes were sold by the sample for French army. The shoes are found in contained paper not discovered by ordinary inspection. Held the buyer was entitled to refund of the price plus damage. Condition to description, condition to title, condition to description, condition to sample. Another condition as to quality or fitness. Normally in contract of sale, there is no implied condition as to quality or fitness of the goods for a particular purpose. The buyer must examine the goods thoroughly before the buy them in order to satisfy himself. An order was placed for some lorries to be used for heavy traffic in a hill area. Lottery supplied were until and unfit and breakdown. There is a breach of condition as to fitness. Another condition as to merchantability. Where the goods are bought by description from
a seller who deal in the goods of that description, there is an implied condition that the goods are of merchantability quality. This means goods should be such that they are commercially saleable as per his description, by which they are known in the market at their full value. Condition as to wholesomeness. In case of eatable and provisions, in addition to the implied conditions as to merchantability, there is another implied condition that the good shall be wholesomeness. Example, X purchase milk from Y, a milk dealer. The milk contain the typhoid germs. Ex-wife on taking the milk got infected and died, held X can entitle for damage. Implied warranties. Cut enjoyment, freedom from encumbrance, usage of trade, dangerous nature. Implied warranties. Warranty of quiet possession, warranty of freedom from encumbrance, warranty to the quality or fitness by usage of trade, warranty of disclosed dangerous nature of goods. Condition of wholesomeness. In case of eatable and provisions, in addition to the implied condition as to merchantability, there is another implied condition that a good shall be a wholesomeness. Okay, അതാണ് quality, enjoyment, freedom and encumbrance and usage of trade and dangerous nature. Warranty of quiet possession. In a Conti act of sale, unless there is a contrary intention, there is an implied warranty that the buyer shall have enjoyed the quiet possession of the goods. The buyer is any disturbed in the enjoyment of the goods in the consequence of seller defective title to sell, he can claim damage for seller. അതായത് അയാൾക്ക് ക്വൈറ്റ് പൊസിഷൻ, അയാളുടെ പൊസിഷൻ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബി ഒരു സാധനം മേടിച്ചു, പക്ഷെ ബിക്ക് ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹീ ക്യാൻ ഗീവ് കേസ്. ഓക്കെ. Warranty of freedom from encumbrance. The goods not subject to any change or right in favor or third party. Warranty as a quality or fitness as by usage of trade. As implied, an implied warranty as the quality or fitness for a particular purpose may be annexed by the usage of trade. Warranty to disclose dangerous nature of goods. When a person sells goods knowing that the goods are inherently dangerous or there are likely to be dangerous on the buyer, buyer is ignorant of the danger, he must warn the buyer of the probable danger, otherwise he has liable in damage. ഓക്കെ. സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ കണ്ടീഷൻ ആസ് ടു title, description, condition as to sample, condition as to quality or fitness, condition as to merchantability, condition as to wholesomeness, implied warranties എന്തൊക്കെയാണ്? Warranty of quiet possession, warranty of freedom from encumbrance, warranty of quality or fitness by usage of trade, warranty to disclose dangerous nature of goods. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ.